press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in the last part 4, we were talking about frequency, amplitude, time period, right? So let's continue the discussion in part 5 of the chapter sound. Part 5. So the distance between the two successive compressions or rarefactions is known as amplitude, not amplitude, wavelength. The maximum displacement of the vibrating particles of the medium is known as what? Amplitude. The time taken for one complete oscillation, or time taken for one sound wave to propagate through a fixed point, is known as time period. The number of oscillations per unit time or in 1 second is known as frequency. And we came to know about the relation between the frequency and time period of a wave. Frequency is equals to 1 by time period, or time period is equals to 1 by frequency. SI unit of frequency is hertz, SI unit of time period is seconds. And here the unit of amplitude for the sound waves is taken as the unit of density or pressure, because here we represent the density variations or pressure variations with respect to the waves. Here whatever the amplitude that we detect in the waveform, that is just the value of maximum density or the minimum density, maximum pressure or the minimum pressure, right? So we discussed all these things in the last class. Let's continue. Suppose there is an instrument called as a violin and there is an instrument called as a flute, called a lute. So there are two persons who is playing, one is playing violin, other one is playing flute. Say they are at the same distance, they are very close to each other, they are in the same place. Suppose you are here. Both instruments produces their own sounds, their distinctive sounds. Both of them start at the same time. Let them start it at the same time. ಅಂದ್ರೇನು, ಎರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಓದಲಿಕ್ಕೆ. ವಯಲಿನ್, ಫ್ಲೂಟ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And they are producing sound, and that sound is traveling, and the sounds of the both instruments, musical instruments, traveling in the same medium, say air medium. Say they are traveling in the same medium. Here the medium is same medium. Sounds they are passing through, or they are traveling through the same medium, that is air medium. Let them move with the same speed. They are moving with the same speed. Both sounds are moving with the same speed. Let them reach your ear in the same time or at the same time. So both sounds reach you at same time. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೌಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತವೆ. But still, even though those things happen in this way, still you can distinguish, still you can perceive the sounds of both violin and flute. Still you can perceive the sounds of both violin and flute distinctively. You can feel the separate sounds of violin as well as flute. They are moving with the same speed, they are moving in the same medium, followed. And they both sounds started at the same time, and both of them reached you at the same time. ಎರಡು ಸೌಂಡ್ಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಳ್ತವೆ. Still
you can distinguish, still you can feel both sounds as different. Your ear can detect them as a different sounds. ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡು, ಒಂದೇ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮುಟ್ತವೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸೀವ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸೀವ್ ಆರ್ ವಿ ಪರ್ಸೀವ್ ದೆಮ್. ವಿ ಪರ್ಸೀವ್ ಅಂದರೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದಂತ. ವಿ ಪರ್ಸೀವ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ as different, as distinguished or different, distinguished or different, which means that both these sounds should have some other qualities which are having some differences between them. So the sound of violin, right, sound of violin and the sound of flute, they must be differ from each other, because you are perceiving them as different sounds. You can just bring some difference between those two sounds. You can feel the differences of those two sounds. Even though they started at the same time, they reach you at the same time, they are moving with the same speed, they are moving in the same medium, still you can perceive them as different. How it is possible for you to feel those two sounds as different? Our ಬೇರೆ soundsಗಳು, this sound is of violin, that sound is of flute. How can you say that, or how can you feel that? You could feel that. ಅದು ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಹೇಗೆ when those two sounds they differ in some properties, they should be differed. They differ in some characteristics. They have some characteristics which are different for different sounds, which may be different for different sounds. Those two, mainly there are two characters which define the sounds as distinguished. ಆ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಅಂತಂದು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದಾವೆ. ಅವು ಯಾವಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್, ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್. ಲೌಡ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಸಾಫ್ಟ್, ಮೃದು, ಗದ್ದಲ. Loudness or softness of a sound is one property or one character, and there is other property or character, that is pitch of the sound. So with the help of these two, those two sounds are different. Of course they are reaching you at the same time, in the same medium, in the same speed, but they have some different characters. They are pitch and loudness. Pitch and loudness. So let's see them. Let's see these two properties of those sound waves in detail, pitch and loudness. Let me start with the pitch of the sound. Pitch. Pitch of a sound wave, pitch of the sound wave. What is pitch? It is the way our brain perceive the frequency of a sound wave. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. It is the way, or it is how, it is the measure, or it is defined as how our brain perceive, how it feels, how it takes, perceives, how our brain perceives a frequency of a sound, perceives frequency of a sound, frequency of a sound. ಒಂದು ಸೌಂಡ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಾವು ಪಿಚ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಫೀಲ್, ದಟ್ ಪಿಚ್, ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಫೀಲ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ದಟ್. ಆ ಸೌಂಡನ್ನು, ಆ ಸೌಂಡ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನು ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ,
better word, interpret. How our brain, it is how our brain interprets. Interpret ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬೆಟರ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ನು ಅನಲೈಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಅವರ್ ಬ್ರೇನ್ ಅನಲೈಸ್ ಎ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್. ಒಂದು ವೇವ್ನ, ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ರೇನ್ ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಪಿಚ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಪಿಚ್ ಅಂತೀವಿ. Suppose how the sound is produced by a vibrating object, right? Suppose here we have an object. We have an object. Suppose it is vibrating. It is a vibrating object. It should produce sound. Therefore, sound is coming from that. Sound is coming from that vibrating object. More the vibrations of that object, more speed the vibrations of that object. That is, more the oscillations that object can make in 1 second. 1 second ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಜೋರ ಬಡಿತಲ್ವ, ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಜೋರಾಗಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, more the vibrations of the object per second are in unit time, more the frequency of the sound produced. We know that each vibration can do what? Can do compression as well as rarefaction. The front motion causes compression, the back motion of that vibrating object causes rarefaction. So one oscillation of that vibrating object produces one compression, one rarefaction, or else one wave, one sound wave. One sound wave of the sound is produced by one oscillation of the vibrating object. One oscillation of the vibrating object. Suppose object vibrates in large number or it vibrates more number of times. ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸರಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಭಾಳ ವೇವ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಭಾಳ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ 10 vibrations in 1 second ಅಪ್ಪ. Say the body is vibrating at a rate of 10 vibrations in 1 second, which means that it produces a sound whose frequencies are, we can say 10 waves are produced in 1 second. 10 waves means what? 10 compressions and 10 rarefactions. So 10 waves in 1 second, which means that the frequency of that sound wave is 10 hertz. Frequency is 10 hertz. Frequency of that sound wave is 10 hertz. Suppose the body vibrates in such a way that the number of vibrations in 1 second is 20. Then we have 20 waves of the sound crossing a fixed point. 20 waves of the sound crosses a reference point. ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 20 ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Therefore ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 20 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. The frequency become 20 hertz. So more the number of vibrations that an object make in unit time. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೆಷ್ಟು ಸಾರಿ, ಭಾಳ ಸಾರಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. more the frequency sound, the sound of higher frequency. So ಅದೆಷ್ಟು ಸರಿ ಜೋರಾಗಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, number of times that it vibrates decides the frequency of the sound produced. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡು ಬರುತ್ತೆ. Therefore more the vibrations of the body, higher the frequency of the sound produced. Higher the frequency of the sound produced, which means higher the pitch of the sound. Higher the pitch of the sound. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ? ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅಂತಾರೆ ವೈಲೆಂಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ, ರಾ ವರ್ಡ್, ಜನರಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ, ವೈಲೆಂಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ತೀರ್ವತೆ, ಎಷ್ಟು ತೀರ್ವಾಗಿದೆಪ್ಪ ಸೌಂಡು, ಎಷ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವ ಸೌಂಡು. ಕೀರ್ಲು ಧ್ವನಿ, ಕೀರಲು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಕೀರ್ಲದವರು ಕೀರ್ತಾರಪ್ಪ, ಯಾ ಮಗು ಏನು ಕೀರ್ತಪ್ಪ, ಅವನೇನು ಕೀರ್ತನಪ್ಪ ಅಂತಾರಲ್ವ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೀರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸೌಂಡ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ the violentness of the sound, not violentness, violentness of the sound, nothing but what? That sound is of high pitch. Nothing but what? That sound is having higher frequency, which means that the object or the source producing that sound is vibrating at higher rate. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. When the object vibrates at higher rate, when the object producing sound vibrates at higher rate, it produces a sound of higher frequency. More the frequency of the sound, more the pitch of the sound.
or more the violent character of the sound. More the violent character of the sound. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 8th ಓದಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಚೂರು ಓದಿದ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಬರೀಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ, more the number of vibrations that an object make, more the number of vibrations that the source of the object make more the frequency sound produced, or sound of higher frequency will be produced. Higher frequency will be produced. Sound of higher frequency means it is the sound of high pitch or high pitch sound. It is high pitch sound, or that sound will have a violent character. ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ಕಿರಿಕಿರಿ, ಮಕ್ಕಳು ಅಳೋ ಶಬ್ದ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಒನ್. ನಮಗಿಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅಳೋ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಶಬ್ದ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದ್ಯಾನ್ ಅವರ್ ವಾಯ್ಸ್. ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸಿಗಿಂತ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಾಯ್ಸು ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. Therefore, pitch of the children's voice is more than the pitch of adult voice. ಸೊ ದೊಡ್ಡವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ಗಿಂತ ಪಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಿಂತ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ವಾಯ್ಸ್ಗಿಂತ. ಸೊ ಪಿಚ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದಿ ವೈಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವೈಲೆಂಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್. ತೀರ್ವತೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ, ತೀರ್ವತೆ. ಎಷ್ಟು ತೀರ್ವವಾಗಿದೆಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ತೀರ್ವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇದೆ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಆ ಥರ. ಸಿಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, more the vibrations of the object, more the frequency of that sound produced by that object. More the frequency of the sound, more or higher the pitch of the sound. Right? ಸರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನಂತಂದು, what can I ask? If the frequency of the sound is more, pitch of the sound is less, pitch of the sound is more, pitch of the sound cannot be distinguished, cannot say ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಬರಬೇಕು ನೀವು? ಹೈಯರ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಹೈಯರ್ ದ ಪಿಚ್. Therefore, pitch of a sound depends on frequency of the sound, or this pitch directly proportional to frequency of the sound, not speed. ಇದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಇದು ವೈಬ್ರೇಷನ್. ವಿ ಅಂದರೆ ವಿಸುವಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ ನಾವು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ, ಇದು ಎನ್ ಯು ನ್ಯೂ, ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೌಂಡ್, ಐ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಐ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಪಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. Pitch depends on frequency. So there is a sound, I represent that sound by the waves. Right. So there is another sound, I represent that also by waves. That also by waves. ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್. So we have two sounds, I represent them in wave form. What are these waves? They represent compression regions and rarefaction regions. Right. We have other sound. See, suppose in 1 second the first wave or the first sound wave is such that the two waves, ನೋಡಿ two waves, crust, trough, one wave, second wave, two waves. Suppose there is sound 1
it is in such a way that the two waves of that sound comes in 1 second, comes in 1 second. There is another sound where 1, 2, 3, 4, say 4 sound, 4 sound waves. 1, 2, 3, 4, some 4.5. So there is another sound where 4 waves of that sound coming in 1 second, coming in 1 second. So here 2 waves in 1 second, here 4 waves in 1 second. But look at the height of the crust or trough. It almost looks same, right? Correct chitra bidsidre same height kanutte. See, so length or the displacement of the vibrating particles in that medium, this displacement, what is that? Amplitude. This is amplitude. This is amplitude. The displacement is amplitude. Here it is also amplitude, amplitude, amplitude. Suppose there are 2 sounds having the same amplitude, having the same amplitude. ಎರಡು sound ಇದಾವೆ, amplitude same ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ one sound, the sound 1 is propagating in a medium, sound 2 is propagating in the same medium. Say they are propagating or they are traveling in the same medium. The particles of the medium, say they displace to an amount, they displace to an amount. The distance to which they displace, ಎಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತವೆ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಅದನ್ನೇನಂತ ನಾವು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತೀವಿ. It's the value of maximum displacement of the particles of medium. It is the value of maximum displacement of the particles of the medium. ಆ ಮೀಡಿಯಂನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್. Here both sounds are traveling in a medium. The particles of that medium are getting displaced to the same distance, indicating both sounds have the same amplitude. Both sounds have the same amplitude. But in a second, suppose there is reference point. In a second, there you can have 2 waves for the sound 1, and there you can have 4 waves for the sound 2. 4 waves can cross a fixed point, can cross a reference point in the source in the sound 2, whereas in the first sound only 2 waves can cross a fixed reference point, indicating the frequency of the sound. The frequency of the sound 1 is 2 Hz. This is the frequency of the sound 2 having 4 Hz. Amplitude can be same, but here the frequency of the 2 sounds is differing. Right? Frequency is decided by what? How many number of waves are crossing a fixed reference point in 1 second or in 1 unit time. Amplitude is what? It is the maximum displacement to which the particles of the medium displace or vibrate. The 2 sounds can have the same amplitude, but it can have the different frequency. Right? Next, the objects of different sizes, different size objects. Of course, there are many objects of different size. ಬೇರೆ ಸೈಜ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, and they are in different conditions. So they produce different frequency sounds, or they produce sounds of different frequency. You can get sounds of different frequency. ಒಂದು 3-4 ಸೌಂಡ್ ಇದಾವಪ್ಪ, ಬೇರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ಗಳು. They should be produced by different objects of different size or conditions. Therefore, the objects of different sizes and which are present in different conditions, so they can produce different frequency sounds, right? So this is all about the pitch of the sound. Now let's go to the next character, that is loudness of sound.
loudness of sound. Loudness of sound. Loudness of a sound is determined by its amplitude. Loudness is determined by amplitude of the sound. Amplitude of the sound. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? Amplitude of sound. Amplitude of a sound determines its loudness. Less the amplitude of the sound will be soft. More the amplitude of the sound will be loud sound. It will be a loud sound. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? Now, the amplitude of a sound depends on with which force we vibrated that object. Suppose I hit this board, it produces a sound. So I bring this mic to this board very close. So here I hit that board with some great force. Now I hit that board gently. This is hitting by big force, by small force, right? If you hit the object or if you strike the object with more force, it produces a loud sound. If you hit the object with less force, it produces what? Soft sound or of less loud sound. Therefore, it depends on with what force you are creating the vibration. With what force the object is struck, that he is being struck, object ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. More the force with which you hit that board, you give the more energy. More force ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. With that energy it is vibrating. The board vibrates. When I hit the board vibrates. It produces a sound. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? It produces a sound. When you hit the board with more energy, that is with more force, with more energy or more force, the object produces a sound of higher amplitude. Higher amplitude. When the amplitude is high, the sound is loud. The loudness of the sound is more, or the sound is very loud. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರಿ, ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ಸೌಂಡ್. ಒಂದು ಸೌಂಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. and that object produces a sound of higher amplitude. ಅಂದ್ರೇನು? that object will produce a sound where the particles of that object and the sound in a medium will have more displacement, or the particles of the medium will be displaced to greater extent. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸೌಂಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೀಡಿಯಂ will be more if I give them more energy or more force. So when the displacement of the particles of medium is more, we say its amplitude is more. Therefore, more the force or energy with which you vibrate that body, then it produces a sound of higher amplitude. If the sound is of high amplitude, that sound is very loud sound. The sound is
ಆರ್ ದ ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಭಾಳ ಗದ್ದಲ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ, ಗದ್ದಲ ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿಶಾಲವಾಗಿ, ಈ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ವಿಶಾಲವಾದ ಅಥವಾ ವೈಶಾಲ್ಯ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ವೈಶಾಲ್ಯ, ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ವಿಶಾಲ ಅಂದರೆ ನೋಡು, ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಟು ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಎ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಭಾಳ ದೂರಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಭಾಳ ದೂರಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತವೆ. ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಅಂದ್ರೇನು? ಸೌಂಡ್ ಭಾಳ ವೈಶಾಲ್ಯವಾಗಿದೆ, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ, ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗದ್ದಲ, ಗದ್ದಲ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್. ಜೋರುತನ, ದಿ ವಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ. ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಲ್ಲ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇರೆ. ಸೌಂಡ್ ದೊಡ್ಡದು ಅಥವಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ನೋ ಸೌಂಡ್ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿಚ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆಗಲೇ ಪಿಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಲೆಸ್ ದಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ದ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಲೌಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ದ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಲೌಡ್ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್. ಯಾವಾಗ? ಆ ಸೌಂಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ. ನಾವು ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೈಟ್ ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಆಗಲೇ ಪಿಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್. ಇದು ವೈಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ವೈಲೆಂಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್. ಯಾವುದು? ಪಿಚ್. ಇದು ದಿ ವಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್. ವಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ವೈಲೆಂಟ್. ಭಾಳ ಲೌಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಗದ್ದಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡು, ಭಾಳ ಗದ್ದಲ ಇದೆಪ್ಪ ಸೌಂಡು, ಭಾಳ ಜೋರೈತಪ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಸೌಂಡು, ಭಾಳ ವಾಸ್ಟಾಗಿ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೌಂಡು ಅಂತ. ಇದು ಕಿರಿಕಿರಿ, ಇದು ಗದ್ದಲ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಿಚ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲೌಡ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ. ಪಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ದಿಸ್ ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ quantitatively. If I discuss in quantitatively, loudness depends on square of the amplitude. It varies as square of amplitude. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ನ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 2 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ಅದ್ರ ಲೌಡ್ನೆಸ್ 4 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸಪೋಸ್ ದಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ರೈಸ್ಡ್ ಬೈ 2 times, ದೆನ್ ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಬಿಕಮ್ 4 times. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. If the amplitude ಅಂದ್ರೇನು? Displacement of the particles. If the amplitude of a sound is raised to 3 times, then the loudness of the sound is raised to 9 times. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, 9 times. ಅಂದರೆ ವಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ 9 ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡನ್ನು 3 ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೌಂಡ್ನ ವಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 9 times ಆಗುತ್ತೆ. That's the meaning of that L proportional to A square. I think now you have a good idea for loudness and as well as pitch. Now, suppose there is a loud sound. ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Suppose there is a sound. That sound is a loud sound. ಸೊ ಒಂದು ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎ ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪಗೇಟಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಆಸ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್, ಆಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಸೌಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ರೈಟ್? ನೀವೆಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಹಂಗೆ ಲೌಡ್ ಇರೋ ಸೌಂಡ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದ್ರ ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಗೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರಿಜಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದೂರ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಸೌಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಟರ್ನ್ಸ್
its amplitude as well as the loudness decreases when it goes to a distance. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಸೌಂಡು ಅದರ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಲೌಡ್ನೆಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡಿಸೋದಾದರೆ ಏನನ್ನ ಹೈ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ಲೌಡ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಮತ್ತು ಲೆಸ್ ಲೌಡ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಾದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಪಿಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಗಲೇ, ಇದು ಪಿಚ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಲೌಡ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, sound 1, sound 2, sound 3, sound 4. ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್. ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸೌಂಡ್, ಸೌಂಡ್ 1 and sound 2 having the same amplitude, having the same amplitude, but they have different frequency, So one is having less frequency, other one is having more frequency. More the number of waves, more the frequency. Less the number of waves, less the frequency. So when the frequency is less, pitch is less. Low pitch sound, it is low pitch sound. Low pitch sound. Illi more the frequency, more the pitch. More the frequency, more the pitch. ಇದು ನಾವು ಹೈ ಪಿಚ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಹೈ ಪಿಚ್ ಸೌಂಡ್. ಹೈ ಪಿಚ್ ಸೌಂಡ್. ಈಗ ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದರೆ, ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೌಂಡ್ 3, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಯಾಕೆ ಸರಿ ಹತ್ತಿಲ್ಲ. Right. ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಯರ್. ಅಂದ್ರೇನು? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನ್ಯೂ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು ಎ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ. ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಎರಡು ಸೌಂಡಿಗೆ, ಬಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ನೋಡಿ, ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟು ವಿಚ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಂ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 2 ಆದರೆ, ಇದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 1 ಆದರೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So here more the amplitude, the sound is louder or loudness is more. We can say the sound is loud sound. ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡು, ಗದ್ದಲ ಅಂತ, ಜೋರು, ಜೋರು ಸೌಂಡ್, ಜೋರುತನ. ಇಲ್ಲಿ the amplitude is less. Amplitude is less. Amplitude of the sound 1 is less, which means that the loudness of the sound is less. Or you can say the sound is soft sound. Soft sound. This is loud sound. This is loud sound. This is soft sound. So softness or loudness is determined what? It is determined by amplitude of the sound. Determined by
amplitude of the sound. More the loud sound, the more distance it can go, or more the amplitude of the sound, it will have more energy, or else it is of loud sound, it is a loud sound. And if the sound is loud, it can go to, or it can travel to a larger distance. Innೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, loud sounds travel to a larger distance, soft sounds travel to less distance. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಲ್ತವೆ. ಅದು ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್ ಆದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಇದು ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಸಚ್ ಆಸ್ quality of sound, speed of sound, intensity of sound. So I discussed these things in part 6, right. Thank you.